डिटरमिन होगा, रिपोर्ट मंगवा लें, अगर नेगेटिव आती है तो कमेटी को भेज दीजिएगा, वरना मैटर को सेटल कर दें। जी मिनिस्टर साहब। सर मैं निहायती एहतराम से जो इन्होंने जो जिन जज्बात का इजहार बलूचिस्तान के लिए किया है, मैं उसकी कदर करते हुए हमने किसी जगह पे भी किसी को किसी सूबे को नज़रअंदाज करने की बात नहीं की है। ये जो कमर्शियल इदारे हैं, इन्होंने जो वहाँ पे काश्तकारी जो आपकी पैदावार है उसके मुताबिक अपने कमर्शियल फैसले करने हैं और बोर्ड को अपनी पॉलिसी के मुताबिक आगे लेके चलना है। अगर सेनेटर साहब को और ये जो बाकी मेरे बलूचिस्तान से जो ऑनरेबल सेनेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर ज़रूरी तरक्याती बैंक के जो मामलात हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग चाहते हैं तो ये फाइनेंस कमेटी के अंदर मैनेजमेंट से एक अपनी वहाँ पे ब्रीफिंग करवा लें ज़रूरी तरक्याती बैंक के मामलात के ऊपर, और जो मसाइल और जो काम बलूचिस्तान में नहीं बाकी सारे सूबों के अंदर भी हो रहा है वहाँ पे इनको भरपूर उसका प्रोग्राम दे दिया जाएगा। जहाँ तक आइन की खिलाफ वर्जी की बात हो रही है, मैंने आपसे गुजारिश की है लॉ डिवीजन से उसकी ओपिनियन मंगवा लें, अगर कोई वायलेशन होती है तो बता दें, हम उसकी सलाह कर देंगे। अब एक ही बात को बार बार करने से तो हकाइक नहीं तब्दील हो जाएंगे। जी 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 देखो, इसके बारे में 3 सवाल हो गए। इस बारे में मैंने अपने ऑफिस को हिदायत किया कि इस हवाले से जो आइन और एक मिनट हसन साहब, वो कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, बड़े काबिल हैं, फाजिल हैं। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है और यहाँ पर हम सब इसलिए मौजूद हैं कि हम इस फेडरेशन को मजबूत देखना चाहते हैं और इस फेडरेशन का हर सूबा हमारे लिए एक जैसा बराबर मोहतरम है। जो ज़रूरी तरक्याती बैंक जैसे मेरे फाजिल कुलीग ने बताया, इनके ऑपरेशन का ताल्लुक रकबे के साथ नहीं है, इनके ऑपरेशन का ताल्लुक आबादी और ज़रूरी पैदावार के साथ है। जहाँ पर आबादी होगी, जिस तनासब से होगी, जहाँ पे जिस तनासब से ज़रूरी पैदावार होगी, उसी तनासब से वो बैंक अपने ज़रूरी ऑपरेशन वहाँ ले जाने का फैसला करता है। और जैसे इन्होंने कहा कि आप इस बैंक की जो प्रेजेंटेशन है वो ले लें कमेटी के अंदर, अगर उस पर सेनेटर साहबान की तसल्ली ना हो तो उसको जैसे मर्जी डील कर लें। मेरे ख्याल में अपने सलीम मांडी वाले साहब भी आ गए। ये इसको इसी तरह करते कि जितने क्वेश्चन है ये इस हवाले से आपके कमेटी में आएंगे, उस हवाले से आप मुफस्सिल इनको ब्रीफिंग दे दीजिए। जी ये वन रोमा मॉडल स्कूल रहीम खान से आए हुए 38 तलबा के ग्रुप को खुशामदीद कहता है। ये बच्चे इस वक्त गैलरी में मौजूद है। शुक्रिया। हमारे मोहतरम एहसन इकबाल साहब की कुछ मसरूफियात है डिपार्टमेंट के हवाले से। पहले ये सवाल नंबर 44 सेनेटर जान बुलीदी साहब। सेनेटर जान बुलीदी साहब। एहसन साहब। इंतहाई काबिल एहतराम, मोहतरम और बहुत ही पुरजोश सेनेटर जनाब दानिश कुमार साहब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस सवाल के बाबत इन्होंने सारे सवालात किए हैं वो अगला सवाल है जो भी आना है। अभी जो सवाल ज़ेरे मौजू है वो 49A है और मैं वो पढ़ देता हूँ कि सवाल क्या है। तो जी वो 49A ज़ेरे बहस है और ये सवाल ये कहता है कि विल द मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स बी प्लीज टू स्टेट the details of funds proposed to be allocated in PSDB for the development projects in Balochistan for the financial year 24-25। तो वो अभी जिस बाबत इन्होंने इतने सारे सवालात की बौछाड़ की है वो सवाल अभी आना है अगले सवाल में। तो लिहाजा अगर ये दोनों सवाल दोनों क्वेश्चंस को आप क्लब करते हैं तो मैं इनको जवाब दे देता हूँ। जी क्लब कर ले। तो बहरहाल जो मेरे फाजिल सेनेटर साहब का बहुत कंसर्न, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। ये कंसर्न हम सब का है। हम सब इस बात को अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हैं कि बलूचिस्तान की पसमानदगी को दूर करने के लिए हमें उसके हिस्से से ज़्यादा वसाइल फराहम करने हैं। और यही वजह है जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, अगर आप देखें कि पिछले चंद सालों में 2019 में बलूचिस्तान में जो एलोकेशंस हुई वो 57 अरब की थी
2020-21 में 80 अरब रुपए की थी, 2021-22 में 99 अरब की थी और 22-23 में 84 अरब की थी। लेकिन जब हमने अप्रैल के बाद हुकूमत संभाली 22 में और 23-24 की PSDP बनाई, तो इसी कौमी जज्बे के तहत उस 84 अरब की एलोकेशन जो PSDP में थी उसको 126 अरब रुपए कर दिया, गोया के 50% एक साल में इजाफा किया। और गुज़श्ता साल हाईएस्ट एलोकेशन थी अगर किसी सूबे को PSDP में, तो वो बलूचिस्तान के लिए थी। और इसी तरह इस साल भी 130 अरब रुपए के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए एलोकेशंस रखी गई हैं। अब इनकी जो शिकायत है कि मुख्तलिफ मनसूबे जो हैं, वजारत मनसूबा बंदी का ये काम होता है कि वो डेवलपमेंट बजट की बुक कीपिंग करती है, और हम जो जिस वजारत के पोर्टफोलियो के मंसूबे होते हैं उनको वन लाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसके बाद जो मुतलका वजारत है वो ज़िम्मेदार है उसके अमल दरामद की। और उसकी जो अमल दरामद के अंदर कई दफ़ा जो मुश्किलात होती हैं वो ये हैं कि कहीं लिटिगेशन आ जाती है, कहीं ज़मीन की दस्तयाबी नहीं होती, या कोई और कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अक्सर हम एलोकेशन कर दें तो वो काम शुरू नहीं हो सकता, या फिर उन मुश्किलात की वजह से वो वजारत एलोकेशन कम मांगती है। लेकिन हर वजारत के पास ये इख्तियार है कि वो मंसूबों की अहमियत और उनके काम की रफ्तार की पेश नज़र एलोकेशंस को रीअप्रोप्रिएट कर सकती है। तो लिहाजा अगर इनका सवाल कुछ शाहराहों के बारे में है तो मेरा ख्याल है इसके लिए इन्हें वजारत कम्युनिकेशन जो है, अगर उससे ये पूछें कि इस पोर्टफोलियो की बाबत उनकी अगर रफ्तार दुरुस्त नहीं, तो वो वजारत बेहतर जवाब दे सकती है। हम तो ये कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के लिए एलोकेशन सबसे ज़्यादा करें, और वो मुझे खुशी है कि हमने 50% एक साल में गुज़श्ता बजट में जो हमने बनाया था जब 16 माह की PDM हुकूमत थी, तो जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 84 अरब से 126, और इस साल तकरीबन 130 अरब की एलोकेशन रखी है। और इसी तरह जब भी बलूचिस्तान के लिए कोई मंसूबा हमारे पास मंजूरी के लिए आता है हम उसे बहुत तेज़ी के साथ मंजूर करते हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद की जिम्मेदारी मुतलका वजारत की होती है। जी मिनिस्टर साहब, इन्होंने जो बात की है ये बड़ा एक कौमी अलमिया है। तकरीबन आज से 10, 12, 15 साल पहले तक कौमी तरक्याती बजट का हुजम हमारे जो पैदावार जो सारे हमारे करंट एक्सपेंडिचर है, जो अखराजात हैं, उसका 14% होता था। जो वसाइल की कमी हमें दरपेश है, अब PSDP का हुजम 12-14% से घट के 4% रह गया, और इस 4% जो हुजम है इसमें भी 40% मंसूबे सूबाई नौयत के दाखिल हो गए हैं। नतीजा ये है कि अब वफाकी हुकूमत के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि जो उसके मेगा प्रोजेक्ट्स उसने मुकम्मल करने हैं उनको भी पूरी तरह फंड कर सके। और उसकी बड़ी वजह यही है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि 2013 में जब हम हुकूमत में आए तो तरक्याती बजट का हुजम 340 अरब था। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो हम उसे 1000 अरब के सतह पे छोड़ के गए। जब हम 4 साल के बाद हुकूमत में आए तो ये हुजम तकरीबन सुकड़ के 850 अरब रह चुका था, और आज हम बमुश्किल 1100 अरब पर आए हैं 2024 में। और आप अगर ये देखें कि 2024 के 1100 अरब 2018 के 1000 अरब के मुकाबले में उनकी क्या वैल्यू है, रियल वैल्यू है, तो ये बमुश्किल 400 अरब होगी 2018 की वैल्यू में। तो हमें इस बात पे देखना है कि हम अपने वसाइल को कैसे बढ़ाएं। और मैं ये भी इस हाउस को बताना चाहता हूँ कि देखिए अब एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। जो वफाकी हुकूमत के कुल महासिल हैं सूबों का हिस्सा निकालने के बाद वो 10,000 अरब वफाकी हुकूमत के पास आता है। कुल वफाकी हुकूमत की जेब में 10,000 अरब आते हैं, और जो कर्जों की अदायगी है, फ़कत कर्जों की अदायगी का हुजम 10,000 अरब रुपया है। तो जितना पैसा इकट्ठा होता है वो सब का सब कर्जों की अदायगी में जाके सिफर बैलेंस रह जाता है।
لہٰذا چاہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، چاہے وہ تنخواہیں ہیں، چاہے وہ پینشن ہے، چاہے وہ ڈیفنس ہے، چاہے وہ سبسڈیز ہیں، چاہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہے، اس سب کے لیے آپ کو مزید ادھار لینا پڑتا ہے. یہ چیز سسٹینیبل نہیں ہے. اسی لیے حکومت کی توجہ اس پہ ہے کہ ہم ٹیکسیشن ریفارمز کے ذریعے جو ٹیکس لیکیجز ہیں انہیں ختم کریں، اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو بڑھائیں. جو کامیاب معیشتیں ہیں وہاں پہ کم سے کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 16 سے 18% ہے، ہماری 10% ہے. ہم اس طرح مفت کے ساتھ اب حکومت نہیں چلا سکتے. ہم سب کو مل کر اپنے وسائل بھی جو حکومت کے ہیں اس میں اضافہ کرنا ہے، اپنے اخراجات پہ بھی قابو پانا ہے تاکہ فاضل وسائل ہوں تو یہ سب ترقیاتی منصوبے جلدی مکمل ہو سکیں گے. لیکن جب وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم سکڑتا جائے گا تو یقیناً یہی شکایات ہوں گی کہ ہر پروجیکٹ انڈر فنڈڈ ہوگا، اور جب انڈر فنڈڈ ہوگا تو اس کی ڈیلے ہوگی اور اس کی کاسٹ اوور رن ہوگی. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تو 2018 میں 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑا تھا. اگر وہ رفتار سے معیشت چلتی رہتی تو آج یہ کوئی 2500-3000 ارب پہ ترقیاتی بجٹ کا حجم ہوتا. لیکن آج ہم 1100 پہ بیٹھے ہیں 6 سال کے بعد. یہ اصل مسئلہ ہے. دیکھیے، میں نے جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی اس کمیٹی میں یہ بات اٹھائی تھی کہ ہمیں جہاں ہم ڈیولوشن کر رہے ہیں ہمیں فیڈریٹنگ یونٹس میں کیپیسٹی بلڈنگ کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ان اختیارات کے ساتھ اگر ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ پہ توجہ نہ دی تو جس ڈیولوشن سے ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیولوشن فیڈریشن کی کمزوری کا باعث بن جائے گی. اس لیے کہ جس صوبے کی صلاحیت بہتر ہوگی وہ ایک دم تیزی سے ترقی کرے گا، اور جس صوبے کی صلاحیت کم تر ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اور یہ پھر ایک عدم تفاوت آپس میں پھر ایک بدگمانیاں پیدا کرے گی. میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے پچھلے دور میں ایک سٹڈی کروائی تھی جس کا مجھے ایگزیکٹ کچھ یاد نہیں، لیکن جو اس کی تقریباً درجہ بندی یاد ہے کہ ایک صوبے میں اگر ہسپتال کی بیڈ شیٹ 100 روپے کی آ رہی تھی تو دوسرے صوبے میں وہی بیڈ شیٹ جو ہے 100 کی بجائے تقریباً 300 کی تھی، ایک تیسرے صوبے میں وہ 500 کی تھی، اور ایک چوتھے صوبے میں وہ 2500 کی تھی. اچھا، اب یہ جو قیمتوں کا فرق ہے یہ ان صوبوں کی انتظامی صلاحیت اور وہاں پر پلفریج کی بھی نشاندہی کرتا ہے. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کوئٹہ کے لیے وفاقی حکومت کے بجٹ سے واٹر سپلائی کی مد میں 10 ارب روپے جاری کیے، یعنی کہ 10 ارب روپے جو ہیں کوئی معمولی رقم نہیں ہے. جب ہم نے اس کے بعد جا کے پڑتال کی تو پتہ چلا کہ وہ 10 ارب کی نہ کہیں پائپ کا نشان ہے، نہ کسی کو پتہ ہے وہ کدھر گئے، زمین نگل گئی ہے یا آسمان لے گئے ہیں، وہ 10 ارب روپے چلے گئے ہیں. لیکن وفاقی حکومت نے 10 ارب دیا وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وسائل دیے جائیں، اب وفاقی حکومت صوبائی صلاحیت جو ہے انتظامی اس کو امپروو نہیں کر سکتی. وہ وہاں کے نمائندوں کا کام ہے کہ اپنی جو صوبائی انتظامیہ ہے اس کی نگرانی کریں اور اس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ویلیو فار منی ہے اس کو ہم ریئلائز کر سکیں. اب اگر وسائل جائیں گے اور وہ وسائل کا استعمال نہیں ہو سکے گا، اب ویسے آن دا لائٹر سائڈ میں اکثر بلوچستان کے دوستوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے بحیثیت وفاقی وزیر پلاننگ جو مشاہرہ ملتا ہے وہ شاید چوتھا حصہ ہے جو بلوچستان کے صوبائی وزیر کو ملتا ہے. تو کہوں کہ میں نے 18 امینڈمنٹ کو بالکل نہ اعتراض کیا نہ تنقید کی. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جب ڈیولوشن کی گئی تو اس کے ساتھ اس بات کا بھی اتنا ہی ضروری ایک حق تھا کہ اس ڈیولوشن کے ساتھ صوبوں میں کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے تاکہ جو وسائل این ایف سی سے آ رہے ہیں، جو انتظامی اختیارات آ رہے ہیں، اس سے بہتر سروس ڈیلیوری ہو. اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ان اختیارات کے ساتھ جو صوبے بہتر انتظامی صلاحیت کے ہوں گے وہ تیزی سے آگے جائیں گے، اور جن کے پاس انتظامی صلاحیت کم تر ہوگی وہ پیچھے رہیں گے اور اس سے عدم تفاوت بڑھے گا. میں نے اس پہلو پہ بات کی. جی جو ڈیولوشن ہے جو 18ویں ترمیم کی کمیٹی کی نگرانی میں مکمل ہو گئی.
اب اصل میں جو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اس ڈیولوشن کے ذریعے ایک صوبوں کی انتظامی صلاحیت کو بہتر کیا جائے. دوسری بات ہے کہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ صوبے جو جناب ہمارا وفاق بڑا ہیوی ہے, ٹاپ ہیوی حکومت ہے, جو وفاق نے 17 محکمے ڈیوالو کیے وہ سب آج صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں اور صوبے ٹاپ ہیوی ہو گئے ہیں, اور صوبوں نے جو ڈسٹرکٹس کو اور نیچے لوکل گورنمنٹ کو ڈیولوشن کرنی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب ہمارا موضوع ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح صوبوں کو مرکزیت ختم کر کے ڈسٹرکٹس کے سطح پہ, لوکل گورنمنٹس کی سطح پہ امپاور کریں, چونکہ جب تک یہ امپاورمنٹ نہیں ہوگی یہ سینٹرلائز صوبے بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. جی احسن صاحب. یہ پہلی تو بات یہ کہ ایک ان ریلیٹڈ ہم ڈیبیٹ میں چلے گئے. میں نے قطعاً کرپشن کا نہ الزام دیا نہ کسی کو دیا, بلکہ بحیثیت نمائندہ میں نے جس چیز کا ذکر کیا ہے ان کو تو مجھ سے زیادہ اس بات پہ فکر ہونی چاہیے کہ جو بلوچستان کے لیے پیسہ جاتا ہے وہ بلوچستان کے عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے بہتر استعمال ہو. اور اگر کوئی مجھے میرے ضلع کے بارے میں یا صوبے کے بارے میں یا میں وزارت کے بارے میں کہے گا تو میں تو اپریشیٹ کروں گا, میں کہوں گا کہ اگر اس میں کوئی ایسی شکایت ہے تو یہ میرا فرض ہے کہ ہم اس کا ازالہ کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہو. تو اس میں ہم قطعاً کسی کو الزام نہیں دے رہے, لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر صوبے کے اندر اب سروس ڈیلیوری کا مقابلہ ہے اور ایفیشنسی کا مقابلہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اور ہر صوبے میں جو وہاں کے نمائندے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی انتظامی صوبے کی صلاحیت کو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہتر بنانے کے لیے توجہ کریں, نگرانی کریں, تاکہ وہاں کے عوام کا نقصان نہ ہو. تو اسی لیے قطعاً کسی پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں, اور میں نے شروع میں کہا کہ ہم سب کی یہ کمٹمنٹ ہے, پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے اور یہ نواز شریف صاحب کا بھی ویژن تھا, ہمارا بھی ہے کہ ہم بلوچستان کی پسماندگی کو ترقی میں بدلیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود سب سے زیادہ ہم نے ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے جا کے نوشکی میں کیمپس کھولا, پشین کے اندر کیمپس کا افتتاح کیا, وڈ کے اندر کیمپس کا افتتاح کیا, خزدار کے اندر کیمپس کا افتتاح کیا, گوادر کے اندر جا کے کیمپس کا افتتاح کیا. کسی اور صوبے میں اتنا میں خود نہیں کیا جہاں پہ تعلیم کے اتنے منصوبوں کا ہم نے جال پھیلایا ہو جتنا ہم نے بلوچستان کے اندر پھیلایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے. انہوں نے موٹر وے کی بات کی. دیکھیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمیشہ درجوں کے ساتھ بنتا ہے. آپ کو سینیٹر صاحب یاد ہوگا کہ یہ ہماری جو کراچی اور اسلام آباد یا پنڈی کی سڑک ہے, میں نے پورے بچپن میں اس سڑک کے اوپر وہ وقت بھی دیکھا ہے جب تقریباً یہ 1.5 رویا سڑک تھی, جی ٹی روڈ جو تھی. پھر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ جب جی ٹی روڈ جو ہے 1.5 رویا سے 2 رویا سڑک ہو گئی. پھر کتنی دہائیاں تک وہ 2 رویا رہی. پھر ایک ٹریفک کا ایک سطح آئی کہ جس کے اوپر اس 2 رویا سڑک کی بجائے وہاں پہ متبادل موٹر وے بنانے کی گنجائش نکلی. پوری دنیا میں جو انفراسٹرکچر ہے درجہ کے بدرجہ بنتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن موٹر وے سے آغاز کریں, پہلے آپ ہائی وے بناتے ہیں, پھر آپ ایکسپریس وے بناتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد موٹر وے پہ جاتے ہیں, اور اس کی وائبلٹی وہاں پر ٹریفک جوں بڑھتی جاتی ہے, اس کی کمرشل وائبلٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ اسے جوڑتے ہیں. جو بلوچستان ہے گوادر سے کوئٹہ تک 2 دن کا سفر تھا. یہ الحمدللہ ہماری حکومت کو اعزاز ہے کہ ہم نے پچھلے دور میں 650 کلومیٹر کی سڑک بنائی, جس سے کوئٹہ سے گوادر کا سفر 7 گھنٹے 8 گھنٹے میں سکڑ کر رہ گیا. میں اس بات کا شاہد ہوں کہ کس طرح تربت سے لے کے پنجگور سے لے کے کلات سے لے کے کوئٹہ تک کا جو پورا ایکسس ہے اس میں کس طرح ترقی ہوئی اس ایک سڑک بننے سے. اسی طرح جو سڑک کا منصوبہ یہ بسیمہ خزدار اور پھر آگے جو خزدار سے رتو ڈیرو تک والا جو سیکشن تھا, یہ کئی سالوں سے کاغذوں کے اندر بند پڑا تھا. اس کو ہم نے تیزی کے ساتھ چلایا اور اس کو بند کیا, مکمل کیا. N70 جو ہے جو پنجاب کے ساتھ بلوچستان کا ایک رابطے کا راستہ تھا, اس کو ہم نے تیزی کے ساتھ بنایا. اور بلوچستان کے اندر وفاقی حکومت NHA کے تحت ریکارڈ سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں جو کسی اور صوبے کے مقابلے میں آبادی اور اس کے لحاظ سے رقبے کے لحاظ سے دیکھے کم نہیں ہے. تو وی آر کمیٹڈ
اور انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان کو کنیکٹیوٹی بھی دیں گے اور بلوچستان کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے وفاقی حکومت اپنے وسائل کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لائے گی. آئی وانٹ ٹو ایشور آنریبل سینیٹر صاحب. جی تین ضمنی سوال ہو گئے. منظور صاحب نیکسٹ میں لیتے ہیں. کوشچن نمبر 40 سینیٹر محمد اسلم ابڑو صاحب. سینیٹر محمد اسلم ابڑو صاحب. سینیٹر ابڑو صاحب جواب پڑھا ہوا تصور کیا جاتا ہے. کوشچن نمبر 42 سینیٹر ڈاکٹر زرکا. سینیٹر ڈاکٹر زرکا. سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ جواب پڑھا تصور کیا جاتا ہے. کوشچن نمبر 43 سینیٹر اجی ہدایت اللہ خان. سینیٹر اجی ہدایت اللہ خان. سینیٹر اجی ہدایت اللہ خان جواب پڑھا ہوا تصور کیا جاتا ہے. سوال نمبر 44 یہ تو ہو گیا جی. آگے جانا ہے 22 سوال. کوشچن نمبر 46 سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب. سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب. سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب جواب پڑھا تصور کیا جاتا ہے. کوشچن نمبر 47 سینیٹر سمینا ممتاز زیری. سینیٹر سمینا ممتاز زیری. سینیٹر سمینا ممتاز زیری جواب پڑھا تصور کیا جاتا ہے. تو اسی لیے تو ہم یہ ہر وقت ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کا یہ گلہ رہتا ہے کہ منسٹر نہیں آتے ہیں. اور جب منسٹر آتے ہیں بلکہ وہ تقریباً سوال کرنے والے 16 17 18 روز سے ایوان میں نظر نہیں آ رہے. تو یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں. یہ سینٹ چونکہ اوسا پیڈیشن ہے اس پہ بڑے اخراجات ہوتے ایک سیشن پہ ایک اس پہ. تو جب سوالات کا وقت آتا ہے سارے منسٹر صاحبان حاضر ہیں اور سوال کرنے والے غائب. سوال نمبر 48 آنریبل سینیٹر صاحب نے جس مسئلے کی نشاندہی کی ہے میں سب سے پہلے تو ایک تھوڑی سی اصلاح یہ کر دوں اور بلکہ خوشخبری دے دوں کہ یہ جو انہوں نے جب سوال میرے خیال سے داخل کروایا تھا اس وقت مہنگائی 9.6% کے قریب تھی. سپتمبر کے مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت کی جو گورننس اور جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر وہ نمبر جو تھا وہ 7% کے اندر آ گیا تھا. اور آج جو اکتوبر کے نمبر جاری کیے جائیں گے اس کے اندر اور زیادہ کمی دیکھنے کے اندر نظر آئے گی. تو میں ایک یہ گزارش کر دوں. دوسری بات یہ ہے سر کہ مہنگائی جو مہنگائی کی شرح ہوتی ہے یہ قیمتوں کے بڑھاؤ کی رفتار کے بارے میں کہتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو وجہ جس کی وجہ سے مہنگائی جنم لیتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے سینیٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں. جب ریکارڈ خسارے جب چھوڑ کے گئے تھے تو اس کے بعد مہنگائی 40% تک گئی تھی. تو یہ حکومت کے اقدامات کے بعد وہاں سے لے کے 7% کے اندر آئی ہے. اب جہاں تک انہوں نے ریکارڈ کی بات کی کہ 2022 سے یہ کسی اشیاء کی قیمتیں منگوانا دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو ریکارڈ مہیا کر دوں گا. پر حکومت کو جو مہنگائی کی وجہ سے عام عوام کی جو تکلیف ہے اس کے بارے میں احساس بھی ہے اور اس کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں پچھلا سال جو اختتام ہوا ہے وہ
پاکستان کی جو ابھی ریسنٹ تاریخ ہے اس کے اندر وہ پہلا سال ہے جس کے اندر حکومت کے جو اپنے جو آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو بیلنس ہے اس کے اندر اس نے پرائمری سرپلس حاصل کیا ہے. تو اگر آپ کے خسارے قابو میں ہوں گے تو آپ کو نوٹ یا قرضے لے کے مہنگائی نہیں کرنی پڑے گی. تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کی شراکت داری کے ساتھ کرنسی کے اوپر بھی انہوں نے جو بات کی بالکل ٹھیک کہا. وہاں پہ آپ کو میکرو اکنامک سٹیبلٹی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ بے پناہ کام حکومت اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بسپ کے اندر ریکارڈ ایلوکیشن کی ہے کہ جو کمزور ترین لوگ ہیں ان کو کس طرح سے آپ تحفظ مہیا کرنا چاہتے ہیں. اور بے پناہ ہر صوبائی حکومت, چاہے وہ کے پی کے کی ہو چاہے وہ سندھ کی ہو, ان لوگوں کے جو غریب ترین لوگ ہیں, جو ولنریبل سیگمنٹ ہے, ان کے تحفظ کے لیے اقدامات لیتے ہیں. تو مل ملا کے انشاءاللہ تعالی اس مشکل وقت سے بھی پاکستان کو نکالیں گے اور انشاءاللہ بہتری کا وقت آگے آئے گا. بہت شکریہ جی. جی رانا تنویر حسین صاحب. تھینک یو ڈپٹی چیئرمین صاحب. میرا خیال ہے کافی تفصیل سے جواب لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود میں ان کو دوبارہ بریف کر دیتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے بات بھی کی ہے کہ اس پہ 51 جو لائسنسز ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں 2 ویلر اور 3 ویلر کو, اور ان کی پروڈکشن کافی بہت زیادہ ہے اور بڑے پاپولر ہیں. اور اس سلسلے میں جو پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں 3 ویلرز ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, بہت سارے ملکوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑے پاپولر ہے باہر کے ملکوں میں 3 ویلرز. اس طرح جی شبلی فراز صاحب, آرڈر ان دا ہاؤس. جو 2 لائسنسز ہیں وہ الیکٹرک وہیکل کے لیے ایشو کیے ہیں, ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جو کمپنیز ہیں. اس میں تو ایکو گرین موٹرز ہے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ, اور دوسرا ریگل آٹو موبائل پرائیویٹ لمیٹڈ ہے. ابھی اس میں جو دیوان والوں نے چھوٹی گاڑی رول آؤٹ کی ہے, لیکن باقی پروسیس میں ہے, اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. لیکن بہت سارے لوگ امپورٹ کر رہے ہیں الیکٹرک وہیکلس, اس میں کوئی کنسیشنز ہیں, اور اسی لیے کر رہے ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پولوشن ہے, اور جو ہماری گرین اکانومی کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور یہ اس پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. اور اسی پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلز جو ہیں, جس طرح سولرائزیشن پہ وہ ان کے فوکس ہے کہ ہمیں سولرائزیشن پہ جانا ہے, اور اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور اس وقت کافی پرسنٹیج جو ہے وہ جو الیکٹریسٹی کی ہے وہ سولرائزیشن سے پوری ہم کر رہے ہیں. اس طرح الیکٹرک وہیکل کی ایک پالیسی ہم 30 نومبر تک ہوپفلی انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں, جس پہ اس پہ اسپیشل کنسیشن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. اور جو زیادہ 4 ویلرز کی جو پرابلم ہے وہ میں آنریبل سینیٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو زیادہ استعمال میں نہیں آ رہی ہے اس کے لیے انفراسٹرکچر کی کمی ہے. وہاں جو چارجنگ اسٹیشن ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس کے لیے ابھی جو پالیسی ہم لا رہے ہیں اس میں ہم نے امیجیٹلی 40 جو ہیں چارجنگ اسٹیشن کے لیے سائٹ سلیکٹ کر لی ہیں موٹر ویز پہ, اور وہ انشاءاللہ اس پالیسی کے بعد, اور اس پہ ٹیرف بھی جو ایک الیکٹرک جو چارجنگ اسٹیشن ہے اس پہ جو ایشو آتا ہے وہ جو ٹیرف ہے بجلی کا وہ بہت زیادہ تھا, جس وجہ سے وہ وائبل یا فیزیبل نہیں رہتا تھا لگانا. اس پہ بھی ہم نے ایک ٹیرف ریٹ لگا دی, ٹیرف لے آئے ہیں اور ایک فکس کر دیا ہے جو بڑا معمولی سا ہے اور بڑا وائبل ہے اور ایکسیپٹیبل ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ 40 اسٹیشن بھی لگ جائیں گے, اور یہ فیکٹریاں مینوفیکچرنگ بھی شروع کر دیں گی. باقی 31 جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہے الیکٹرک وہیکلز 4 ویلرز بنانے کے لیے لائسنسز کے لیے, وہ بھی پروسیس کر رہے ہیں, اور ان کو بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ وہ جتنی زیادہ کمپنیز آئیں اور یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہے بنائیں, تاکہ یہاں فیوچر ہم اسی کا دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے جو بٹوین جو ہمارے اس وقت جو کاریں آٹو موبائل جو ہمارے جو کاریں ہیں استعمال میں ہیں وہ اور الیکٹرک وہیکل کے درمیان جو ہائیبریڈ ہے اس کو بھی پالیسی میں ہم نے سب نے جو ہائیبریڈ پلگ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ تو اس وقت بن رہی ہے, لیکن پلگ ان سسٹم بھی اس کے ساتھ ہی ہائیبریڈ کے ساتھ ہی لا رہے ہیں تاکہ وہ دونوں پرپز کے لیے استعمال ہو سکے.
الیکٹرک پہ بھی چلی جائے اور ہائیبریڈ پہ بھی وہ کام کرتی رہے. تو میرے خیال آنے والے جب پالیسی آئے گی 30 نومبر تک تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے یہ جو آپ کی جو تھوڑا سا ایک پیشن ہے کہ الیکٹرک وہیکل پہ جانا ہے, گورنمنٹ پہلے ہی اس پہ کام کر رہی ہے. بہت زیادہ فوکس ہے اس گورنمنٹ کا شہباز شریف صاحب کا, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اس میں بہت زیادہ تیزی دیکھیں گے. جی کیونکہ باقی سوالات کے حوالے سے ممبران موجود نہیں ہیں. ابھی ایوان میں پیش کیے گئے باقی سوالات ان کے چھاپے گئے جوابات جو ایوان کے میز پر رکھے ہوئے پڑھے تصور کیے جاتے ہیں. جی آرڈر نمبر 2 چھٹی کی درخواستیں ہیں. یہ ہے اچھا صحیح. یہ ہے آرڈر نمبر 21 سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب. Ji, Mr. Chairman, I wish to lay for the Senate of Pakistan the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. جی Sir, میں نے یہ آرڈیننس لے کیا ہے mentioned at serial number 21 called Practice and Procedure, sir. آرڈیننس پیش کر دیا گیا ہے اس سے پہلے کہ سینٹ میں پیش کیا, لہذا آئین کے آرٹیکل 89 کے شق 3 کے پیراگراف بے کے مطابق اس کو سینٹ میں پیش کردہ رول کی صورت میں لیا جائے گا اور بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے. آرڈر نمبر 3 موشن سینیٹر شیری رامان چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ آرڈیننس 3 پیش کریں. اب میں تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو تحریک حق میں ہے وہ ہاں میں کہے, جو تحریک کی مخالفت میں ہے وہ نہیں میں کہے. میرے خیال میں آ والوں کی تعداد زیادہ ہے اور تحریک منظور کی جاتی ہے. بائیس نمبر آرڈر نمبر 22 بہت شکریہ. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سر جو آنریبل سینیٹر صاحب نے جس مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب شرح سود بڑھتا ہے تو کاروباری لاگت بڑھتی ہے اور اس کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹی پہ اس کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں. سر پر میں گزارش نہایتی عاجزی سے جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں شاید بحث بیماری کے اوپر کرنے کی آج ضرورت ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس کی علامات کے اوپر بحث کرتے رہیں. تو گزارش یہ ہے, ابھی آنریبل سینیٹر صاحب کا اپنا ہی سوال تھا جس کے اندر جو بیماری مہنگائی کے اندر جو بڑھاوا آیا تھا اور اس کے اوپر حکومت نے کس طرح سے قابو پایا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک بھرپور بحث بھی کی اور اس میں جو اقدامات لیے گئے اس میں سے یہ ایک قدم اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے کس طرح سے مہنگائی کے اوپر قابو پایا گیا. تو میں ایک یہ گزارش کروں گا. دوسری بات سر یہ ہے کہ اسی ایوان نے ایک اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دیتے ہوئے ایک بل پاس کیا تھا جس کے اندر اب انٹرسٹ ریٹ سیٹنگ جو ہے
وہ اسٹیٹ بینک کے زمرے کے اندر آتی ہے. اور مجھے یہ یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنے میں یہ حقائق بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی جب یہ مہنگائی جس طرح سے نیچے آنا شروع ہوئی ہے, اسٹیٹ بینک نے اپنی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو بھی ریکیلیبریٹ کرتے ہوئے انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لانا شروع کر دیا ہے. اب میں اس کی جو آپ کو مثال دوں کہ 25% کے اوپر جو آپ کا جو شرح سود جب آپ کی جب انٹرسٹ ریٹس کی ریڈکشن شروع نہیں ہوئی تھی تو تقریباً آپ کا جو 6 مہینے کا کائبور, جو کیونکہ میرے آنریبل سینیٹر صاحب نے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی تکلیف کی طرف نشاندہی کی, تو جب اس وقت 13 ستمبر کو جب شرح سود گرنی شروع نہیں ہوئی تھی, اسٹیٹ بینک نے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ گرانا شروع نہیں کیا تھا, تو 6 مہینے کا جو کائبور کا ریٹ تھا اس وقت 24-25% کے اوپر تھا. اور آج جب میں یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تو وہ ریٹ گر کے 13.5% کے اوپر آ چکا ہوا ہے. اور جو آگے کا جو اندازہ لگایا جا رہا ہے, بلکہ منڈے کو آپ کی ایم پی سی دوبارہ اسٹیٹ بینک کرنے جا رہا ہے, اس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ کامنٹری اور ایز ایک معیشت کے طالب علم کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اور آنریبل سینیٹر صاحب کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر مہنگائی کم آ رہی ہے تو انٹرسٹ ریٹ اور کم ہوتا جائے گا, اور آپ کا جو ییلڈ کرو ہے جو انٹرسٹ ریٹ بتاتا ہے کہ اس کی کیا ڈائریکشن ہے, وہ آج بھی انورٹڈ ہے. مطلب یہ کہ اگر 6 مہینے کا کائبور آج 13.5% ہے تو 12 مہینے کا 13.4 کے اوپر ہے, جس کا مطلب یہ مارکیٹ کو بھی یہ تسلی ہے کہ حکومت نے جو اقدامات لیے ہیں اس پہ دیرپا انداز کے اوپر مہنگائی کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے, اور آگے مرحلہ وار انٹرسٹ ریٹ انشاءاللہ کم ہوتے جائیں گے. اور میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انجن آف گروتھ بنانے کے لیے اس کے علاوہ بھی جو اقدامات لینے ہوں گے اور جو درکار ہوں گے انشاءاللہ تعالی حکومت اس کے اوپر بھرپور انداز کے اندر کام کرے گی. جی بہت شکریہ. جی آپ بات کریں جی اس کے بھی آپ. I, Senator, Chairman, sir. I, Senator Dostari Jay, sir, on behalf of Senator Taj Haidar, Chairman, Standing Committee on Rules of Procedure and Privileges, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for the presentation of the report of Committee on Privilege motion moved by Senator Saifullah Abdo against SSP Kashmir, District Kandakot, may be extended for a period of 30 working days with effect from 28th October 2024. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں, جو تحریک کے حق میں ہے وہ عام جواب دے, اور جو تحریک کی مخالفت میں وہ نہیں میں جواب دے. میرے خیال میں حوالوں کی تعداد زیادہ ہے, تحریک منظور کی جاتی ہے. جی آرڈر نمبر 5 سینیٹر تاج حیدر صاحب. Chairman, sir. جی I, Senator Dostari Jay, sir, on behalf of Senator Taj Haidar, Chairman, Standing Committee on Rules of Procedure and Privileges, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of report of the Committee on the Privilege motion moved by Senator Sadia Abbasi regarding the article published in Dawn newspaper may be extended for a period of 30 working days with effect from 8th November 2024. اب میں تحریک ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں, جو تحریک کے حق میں ہے وہ عام جواب دے, جو تحریک کی مخالفت میں ہے وہ نہیں میں جواب دے. میرے خیال میں حوالوں کی تعداد زیادہ ہے, تحریک منظور کی جاتی ہے. آرڈر نمبر 6 سینیٹر عمر فاروق صاحب. سینیٹر عمر فاروق صاحب, اس کمیٹی کا کوئی ممبر ہے تو بتا دے, وہ پیش کرے, اس کی بھی آپ ہے. سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ. سر یہ نمبر 6 ہے. جی نمبر 6. I, Sadia Abbasi, on behalf of Senator Umar Farooq, Chairman, Standing Committee on Petroleum, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of
Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of report of the committee on a bill to provide for the establishment of the Pakistan Minerals Regulatory Authority, the Pakistan Minerals Regulatory Authority Bill 2024, introduced by Senator Muhammad Abdul Qadir on 19th February 2024, may be extended for a period of 60 days with effect from 31st October 2024. अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने पेश करता हूँ। जो तहरीक के हक़ में है वो आम में जवाब दे, और जो तहरीक के मुखालफत में वो नई में जवाब दे। मेरे ख्याल में आम वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। सेनेटर उमर फारूक साहब, सेनेटर सादिया अब्बासी साहब। I, Sadia Basi, on behalf of Senator Umar Farooq, Chairman Standing Committee on Petroleum, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of the report of the committee on a calling attention notice regarding inordinate delay in the project of provision of gas supply to Tehsil Gulistan, Kila Abdullah, may be extended for a period of 60 days with effect from 29th October 2024. अब मैं तहरीक ऐवान के सामने पेश करता हूँ। जो तहरीक के हक़ में है वो हाँ में जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में है वो ना में जवाब दे। मेरे ख्याल में आम वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। सेनेट आर्डर नंबर 8, मोशन सेनेटर उमर फारूक साहब। Senator Sadia Abbasi Sahib, uske bhi aap. I, Sadia Abbasi, on behalf of Senator Umar Farooq, Chairman Standing Committee on Petroleum, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of the committee on a point of public importance raised by Senator Manzoor Ahmad regarding proposed privatization of Pakistan Minerals Development Corporation may be extended for a period of 60 days with effect from 3rd November 2024. अब मैं तहरीक ऐवान के सामने रखता हूँ। जो तहरीक के हक़ में है वो आम में जवाब दे, जो तहरीक की मुखालिफत में है वो नई में जवाब दे। मेरे ख्याल में आम वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। आर्डर नंबर 9, मोशन सेनेटर फारूक एच नाइक साहब। सर, ये जो है कि कहते हैं जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, तो ये कोई है 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रॉम 9 से लेके 16 तक। अगर आप कहें तो मैं इनको क्लब कर दूं। जी आप क्लब करिए और जिक्र कर देता हूं मैं भी। जी 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 कर। I, Farooq H. Naik, Chairman Standing Committee on Law and Justice, hereby move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of report of the committee on bills further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, amendment of Article 51, introduced by Senators Manzoor Ahmad and Desh Kumar, amendment of Article 106, introduced by Senators Manzoor Ahmad and Desh Kumar, amendment substitution of Article 140A, and amendment of Article 160, produced by Senator Khalida Adib, amendment to the General Clauses Act 1897, introduced by Senator Fawzia Arshad, amendment of Article 151, 59, 106, 154, 175A, 198 and 218 of the Constitution of Pakistan, introduced by Senator Anon Abbas, amendment of Supreme Court Number of Judges Act 1997, introduced by Senator Muhammad Abdul Qadir, and amendment of Article 62 of the Constitution, introduced by Senator Samina Mumtaz Zairi, and amendment of Family Courts Act 1964, Family Courts Amendment Act 2024, introduced by Senator Samina Zairi,
may be extended for a period of 60 days with effect from the dates mentioned here. ये ऑर्डर नंबर 9 से लेके ऑर्डर नंबर 16 तक सर, मैंने सबका वो ब्रीफली सबका बता दिया. सारे क्लब किए. तो ये सारी जो मोशन है ये अब मैं ऐवान के सामने पेश करता हूँ और सबका मुतफिका इसके हवाले से राय लेते. जो तहरीक के हक में है वो आम जवाब दे और जो तहरीक की मुखालिफत में है वो नई में जवाब दे. मेरे ख्याल में आम वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है. Thank you, sir. Thank you, sir. 17 ना सफ़ा नंबर 17 कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाती है ज़ेर कायदा 195 चेयरमैन नंबर 17 कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी ज़ेर कायदा 195 चेयरमैन फazal-ur-rehman साहब. कमेटी का कोई मेंबर बैठा हुआ है? जी इरफान सिद्दीकी साहब. 17 I, Senator Irfan Siddiqui, on behalf of Senator fazal-ur-rehman, Chairman Standing Committee on Interior, to present report of the committee on bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860, the Code of Criminal Procedure 1898, and the Qanun-e-Shahadat Order 1984. The Criminal Law Amendment Bill 2024 introduced by Senator Fawzia Arshad on 1st January 2024. जी रिपोर्ट पेश की जाती है. ऑर्डर नंबर 18 कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी. सेनेटर ताज आइदर साहब, उसकी भी आप है जी. I, Senator, Chairman, sir. I, Senator Dostari Jay, sir, on behalf of Senator Tajeda, Chairman, Committee on Rules of Procedure and Privileges, to present report of the Committee on a privilege motion moved by Senator Palwasha Mohammad Zai Khan against Mr. Khalid Hamdani, CP or Rawalpindi. बात सुने. जी रिपोर्ट पेश की जाती है. Thank you. ऑर्डर नंबर 19 कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी. सेनेटर फारूक एच नाइक साहब. I, Farooq H. Naik, Chairman Standing Committee on Law and Justice, hereby present report of the Committee on a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2021, introduced by Senator Sadia Basi on 27 September 2021, insertion of Article 25B. रिपोर्ट पेश की जाती है. ऑर्डर नंबर 20 कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाती है. सेनेटर फारूक एच नाइक साहब. I, Senator Farooq H. Naik, Chairman Standing Committee on Law and Justice, hereby present report of the Committee on a bill further to amend the Service Tribunals Act 1973, the Service Tribunals Amendment Bill 2024, introduced by Senator Shahadat Awan on 1st January 2024. की जाती है. जी सेनेटर तलाल चौधरी साहब. जी सेनेटर तलाल नहीं सेनेटर तलाल चौधरी साहब. इसके बाद कर लेना जी. इसके बाद दूंगा आपको. मैं दूंगा आपको इस तरह टाइम नहीं. सेनेटर तलाल चौधरी साहब. जी एक इसके बाद पहले मैंने उनको समझा दिया. मैं कहा मीठी मीठी गले कर. चेयरमैन हाउस साहब का माहौल खराब मत जी. करे. जी तलाल चौधरी साहब. चेयरमैन तलाल साहब, चौधरी पिछले दिवाली के हवाले से दो. जी इस्लामाबाद जी जरूर आपको इस्लामाबाद जवाब में एक चढ़ाई की गई. जी तलाल चौधरी साहब. और उसके बाद
यहाँ पर दूंगा टाइम आप एक प्लीज सूबे के वजीर आला इस तरह नहीं होगा डॉक्टर साहब इस तरह नहीं होगा नहीं इसके नहीं बाद इस तरह बोलेगा नहीं मैंने होगा नहीं नहीं जी तलाल जी चौधरी साहब पिछले दिनों वो अल्फाज मैंने अजब कर दिए वो मैंने एक्सपंज कर दिए वो अल्फाज मैंने एक्सपंज कर दिए जी तलाल चौधरी साहब सबसे पहले तो मैं दिवाली पर मुबारकबाद पेश आप करता हूँ बेटा आपको टाइम तमाम जी हिंदू बिरादरी डॉक्टर को। साहब प्लीज और मैं अपने सेनेटर गणेश जो हमारे हैं इस खुशी के मौके पर तकरीर उन्होंने बहुत अच्छी की है, लेकिन अगर साथ कोई मिठाई कोई चीज़ भी हमारे लिए ले आते और ये बाकी लॉबीज के लिए तो मेरा ख्याल है कि वो भी हमें खिलाएं जी। मैं एक बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वजीर आला KP के आए। आज कल जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। आज ये अभी मैं ये लेटेस्ट ये खबर कि उन वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको वन स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। यानी आप ये रवायत डाल रहे हैं कि कोई सूबे का वजीर आला उठे, सरकारी गाड़ियों सरकारी मुलाजमीन को वफाक पर हमला करे और उसके बाद वो हमले में जितनी बहादुरी से KP के वजीर आला लड़े कि वो जाते हुए अपनी जूतियां भी छोड़ गए। और तो और के माले गनीमत में वो सरकारी गाड़ियां, अपनी जाती गाड़ियां, अपने कारकुन और उसके साथ इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार करके गए। तो मेरी गुजारिश ये है सरदान अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला जी तलाल चौधरी साहब जी तलाल चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमला आवर हो सकता है। और इसी के साथ काजी फाइज ईसा साहब गए बरतानिया और पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात है कि वहाँ उन्हें एक जिस इंस्टीट्यूशन में गए, जिस तरह उन पर हमला किया गया, अपनी एज ए पाकिस्तानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आपने मजाक उड़ाया, किस तरह की तरबियत और किस तरह के आप इखलाक के हामी हैं वो बताया। इस बात को, इस हाउस को मैं कहता हूँ कंडेम करना चाहिए और इस तरह की रवायात को हमारी सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि वो जिससे पाकिस्तान का नाम खराब होता हो कम से कम इतनी इखलाकी जुर्रत दिखाएं कि उन गालियां देने वालों को और उस
हमला करने वालों को इन्हें नेम और शेम करना चाहिए। मैं यही दो गुजारिशात करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। जी एक मिनट डॉक्टर साहब, आप एक मिनट, जब मैं आपको टाइम दूंगा तो आप बोल सकोगे, उस तरह तो नहीं बोल सकोगे जी। दिवाली के हवाले से ये नदीम भुट्टो साहब बात करना चाहते हैं जी। शुक्रिया सर, मेहरबानी। आप बात करें नदीम। जी सर। मैं करूंगा, आप देखोगे मैं करूंगा। सर मैं सेनेटर दिनेश कुमार को दिवाली की मुबारकबाद देना चाहूंगा और साथ साथ पूरे पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू बिरादरी के भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद देना चाहूंगा। मैं सर यहाँ एक अर्ज करता चलूं, कराची में जो हमारे हिंदू दोस्त हैं, जब दिवाली या कोई और त्यौहार आता है तो वो मिठाई वगैरह के तोहफे ताइफ एक्सचेंज करते हैं। मैं सर सेनेटर दिनेश कुमार से ये गुजारिश करूंगा कि खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा त्यौहार है तो कम से कम जो आपके कुलीग है सेनेटर्स हैं उनको मिठाई आपकी तरफ से होनी चाहिए। तो मैं आपको टाइम दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा, बिल्कुल मैं नहीं दूंगा ऐसा टाइम, नहीं दूंगा ऐसे टाइम जी, इस तरह बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ऐवान की कार्रवाई बरोज पीर 4 नवंबर 2024 शाम 4:30 बजे तक मुलतवी किया जाता है। शुक्रिया जी। The question is clause 1, the preamble. Hey guys, welcome to this session by Intellipath. So we live in an era where data is our most important asset and it is being used at the heart of every decision making process. And that's why it becomes very important for us to learn SQL so that we can mine data very easily and also with greater efficiency. So keeping this in mind, we have come up with an end-to-end SQL developer course so that you can learn all the major concepts of SQL. And before we go ahead and start a session, do subscribe to our channel and like and share our video so that we can create more such informative content. Right, so let's have a quick glance at the agenda. We'll start off by understanding what exactly is a database and learn how to create and use a database. After that, we'll learn how to create a table and then learn how to extract data from it with various clauses and operators. Going ahead, we'll learn how to join different tables using different join statements, following which we'll work with different inbuilt functions and user-defined functions. After that, we'll work with stored procedures and transactions in SQL, and finally, we'll learn how to implement exception handling. So what exactly is a database? Well, simply put, it's just an organized collection of data that is stored in an electronic format. More specifically, a database is an electronic system that allows us to easily access, manipulate, and update the data. Now, the modern databases are managed using something known as a database management system. So, a database management system, or DBMS,
is basically a system software for creating and managing databases. So the DBMS provides users and programmers with a systematic way to create, retrieve, update and manage data. So now that we've understood what exactly is a database and database management system, let's have a look at the types of database architecture. So the database architecture could either be file server or client server. So let's start with the file server architecture. So in the file server architecture, the files are located on your local system. That is, they are local to you. Now, suppose you have an Excel file with you and you send a copy to your friend. Now, if you make any changes in your original Excel file, those changes would not be reflected in the file with your friend. So in the file server architecture, the server or the local system acts only as a storage device and only one person at a time can access it. So this is the basic premise behind file server architecture. Now let's look at client server architecture. So we can see that there are three OLEDB components, or in other words, they are just client systems or the user systems. So we have just shown three over here, but there can actually be n number of systems accessing the database at the same time. So let's say you're logged into the IRCTC website and want to know the number of trains running from one place to another place. So you'll send a request from this system to the network server. Now this network server sends the same request to the database server, and this is finally forwarded to the database. And then the final result is sent back to the user system. So similarly, if there are three users sending the same request, the database server will process all the three requests simultaneously and send back the result to all the three systems. So that was about the types of database architecture. Now let's finally understand what exactly is SQL. So SQL basically stands for Structured Query Language, and it is the standard language for accessing and manipulating databases. Or in simple terms, SQL helps you to communicate with your database. Now the SQL commands can be divided into four categories: data query language, data definition language, data manipulation language, and data control language. So the data query language comprises of just one command, select, though it can be accompanied with many clauses to compose queries against a database. And DDL is that part of SQL that allows a user to create and restructure database objects. So you can see commands like create table, alt table, and drop table in DDL. And after that, we have data manipulation language, which is used to manipulate the data within tables. So the three basic DML commands are insert, update, and delete. And finally, we have data control commands, which allow us to control access to data within the database. So these DCL commands are normally used to create objects related to user access and also control the distribution of privileges among users. And you can see commands like grant and revoke in DCL. We'll be installing Microsoft SQL Server. So all you have to do is go to Google and then type Microsoft SQL Server download, and you'll get these search results. Now out of these searched results, click this one where you see SQL Server downloads from the Microsoft site. So we are into the site now. If I scroll down, we see two free editions. We have the Developer Edition and the Express Edition. So I'd be downloading the Developer Edition. I'll click on download and the download would start. Now this is the downloaded file over here, SQL Server 2017 SSEI development. So we get this window over here and we have three options: basic, custom, and download media. So I'll click on custom. Now we see that we have a media location where the SQL Server will be downloaded, and I'll click on install. So see that the download is successful and our installation will begin shortly. Here I'll click on installation and I'll select this one. So I'll be installing a standalone installation of the SQL Server. So let us wait for this to open. Right, so over here I click on next. Now I already have one instance of SQL Server, so I'll be installing a new one. So I'll
select this perform a new installation of SQL Server 2017. And then I'll select this free edition. I'll click on next. After that, I'll accept this license agreement and again I'll click on next. So we have all of these features over here. So I would just need the database engine services. So I'll select this and again I'll click on next. So I'd have to name the instance for the server which I'm installing. So I'll name this server as, let's say, Sparta. Similarly, I'll give the same instance ID over here. I'll click on next. So again, I'll click on next over here. So we see that we have two authentication modes, Windows authentication mode and mixed mode. I'll select the mixed mode and then enter the desired password. Let me put in my password over here. I'll add the current user. So the current user has been added. Now I'll click on next again. Right, so we are finally ready to install SQL Server. I'll click on install. Right, so once the installation is done, I would also have to install the SQL Server management tools. So these SQL Server management tools basically help us to connect with the database. I'll click on this. And this will redirect us to the Microsoft web page. And over here, I'd have to download the SQL Server Management Studio and I'll be downloading the latest version. And this is the downloaded file over here, SSMS setup ENU. I'll click on this. So over here we have these three options, repair, uninstall and close. Now I have these three options because I've already installed Microsoft SQL Server Management Studio in my system. And if you're installing this for the first time, you'll have the install button over here. So you'd have to click on install and the install would be done automatically. Right, so once you install the SQL Server Management tools, go to the search tool and type Microsoft SQL Server Management Studio. Click on this. And Microsoft SQL Server Management Studio will start. So over here, you would have to specify the password which you gave while creating the instance. And then click on connect. And to start writing your SQL commands, click on new query over here. And then you can happily implement all of your SQL commands. Right, so this was the installation of Microsoft SQL Server. Tables in SQL. So simply put, a table is a database object which comprises of rows and columns. And in SQL, the rows are known as records and the columns are known as fields. So the fields are basically columns which provide specific information about data in the table. For example, we have this e-salary field in the table which provides information about the salary of different employees. Similarly, we have this e-age field which provides information about the age of different employees. And a record is basically each individual entry that exists in the table. So record gives you complete information of one single entity. For example, if we take this record over here, this would give us complete information of this particular employee. So this was all about tables. How to create, use and drop a database. So this is the syntax to create a database in SQL. We will give in the keywords create, database, and then give the name of the database which you want to create. So let's go ahead and create a database in SQL. So let's create a first database, guys. So I will give in the keywords create, database, and let's say I want to name the database as happy, right? So I'll put a semicolon over here. I'll hit execute. So see that commands have been completed successfully. Now let me hit refresh over here. So initially we just had two databases, Ijlas and Sparta. After implementing this command create database happy, we have successfully created a new database happy. Now after we have created a database, we need to know how to select a database from our existing list of databases. So we have the use database statement for this. All we have to do is give the keyword use and then state the name of the database. Now this database which you selected remains default until the end of a session or execution of another use statement with some other database.
So if I put my mouse pointer over here, so you see that currently we are using the Sparta database. So now I want to use the happy database instead of the Sparta database. So I will write the command for that, use, and then after that I need to give in the database, which would be happy. I'll put a semicolon, I'll hit execute. So again, commands have been completed successfully. So now we see that the database has changed from Sparta to happy. So currently we are inside the happy database. Now we'll see how to delete a database, or in other words, how to drop a database. So we have to give in the keywords drop, database, and then specify the name of the database which you want to drop. So now I'd want to drop this Igneous database. So let me write the command for that. Drop database, and then the name of the database is Igneous. So I'll put a semicolon over here. I'll hit execute. So again, commands have been completed successfully. Now I'll hit refresh. So we have only two databases, Happy and Sparta. So the database Igneous has been dropped. Data types in SQL. So a data type basically defines the kind of data that will go into a particular column. Now it needs to be kept in mind that all the entries of one particular column would have the same data type. So let's take this e-salary column for example. We see that the first entry is of integer type. The second entry is also of integer type. Similarly, all the entries of this e-salary column are of integer type. Now let's take this department column. Here we see that all the entries of this particular column are of character type. Now that we've understood what exactly are data types, let's have a look at the different data types available in SQL. Let's start with the numerical data types. So we have the big int data type, which helps us to store really big values. So you can see the range of big int over here. Then we have the int data type, which helps us to store reasonably big values. After that, we have the small int data type, and the range of small int is from minus 32,768 to 32,767. Then there's tiny int, and the range is only between 0 to 255. After that, we have the decimal data type, and it is used to store fractional values. So the decimal data type takes in two arguments. First is the size of the value, that is the total number of digits. Then we need to specify the number of digits after the decimal point. Let's say we want to store the decimal value 12.50. Here the size would be 4 because the total number of digits are 4, and value of d would be 2 because there are 2 digits after the decimal point. Now let's have a look at the character data types. So first we have the char data type. This takes in one argument, which is the size of the value. Let's say you set the size to be 20. This would mean you cannot give in a value which would have more than 20 characters. Now you need to keep in mind that char is a fixed length data type. That is, if you set the size to be 30, but you give it only 3 characters, then the memory which would be consumed is of 30 characters. So you are basically wasting the memory over here. Then we have the var_char data type. This again takes in size as the argument. Now var_char is a variable length data type unlike char. So here if you set the size to be 30 and given only 3 characters, the memory consumed would be only 3. Then we have the text data type. So this data type can take in a string with a maximum length of 65,535 characters. Then we have the date and time data types. We'll start with the date data type. So this data type helps us to specify the date in this format over here. Let's say we want to store the date 2nd January 2019. Then first we will give in the year, which would be 2019. Then we'll specify the month, which would be 01. And finally we'll specify the day, which is 02. After that we have the time data type, and this helps us to specify the time represented in the format over here. Now let's say I want to store the time 8:30 AM 23 seconds. So first I'll specify the hour, which would be 08. Then I'll specify the minutes, which is 30. And finally specify the seconds, which would be 23. Then we have the year data type, which just holds the year values such as 1995 or 2011. So constraints are basically used to specify some rules on the data and limit the type of data that can go into a table. We will look at these 4 constraints: not null, default,
unique, and primary key. Let's start with the not null constraint. So by default, a column can hold null values. And with the help of the not null constraint, we can ensure that a column does not have null values. So the not null constraint basically ensures that a field always contains a value. For example, if we assign the not null constraint to this e-salary column over here, then every single entry of this column should have a value. Then we have the default constraint. So the default constraint is used to provide a default value for a column. So the default value will be added to all the new records if no other value is specified. For example, if we assign the default constraint to the age column and set a default value of 25, then all the entries of this column will have the default value of 25 if no other value is specified during insertion. Then we have the unique constraint, which ensures that all the values in a column are different. For example, if we assign the unique constraint to this ename column, then every entry of this column should have a unique value. And finally, we have the primary key constraint. So the primary key constraint uniquely identifies each record in a table. Or simply put, it is just a combination of the not null constraint and the unique constraint. So when we assign the primary key constraint to a column, then that column shouldn't have any null values and all the entries should also be unique. For example, if we assign the primary key constraint to the employee ID column, then there should be no null values in this column and all the entries should also be unique. How to create a table in SQL? So we'll be creating an employee table which would comprise of employee ID, employee name, the employee's salary, age and gender, and the department in which the employee works. So let's have a look at the steps to create a table in SQL. So first we'd have to start off by giving a name to the table. After naming the table, we'd have to define the columns which would be a part of our table. And finally, we'd have to assign a data type to each of the column which we have defined. Now let's have a look at the create table syntax. So first we'd have to specify the two keywords which are create table, and then we'll give a space and then give a name to the table. And inside the parenthesis, we will define all of our columns and assign them their respective data types. Now finally, if you want to give a primary key constraint, we can do it over here. So we will give in the keywords primary key and then give in the name of the column which would be a primary key. So as we have already learned in a previous session, a primary key basically helps us to uniquely identify all of the records in our table. And guys, also keep this in mind. A table cannot have more than one primary key. So now that we've understood the syntax of create table command, let's go to MS SQL Server and create our employee table. Right, so this is MS SQL Server. So I'll start with the command. I will give in the keywords create table, then I will give in the name of the table which would be employee, and inside the parenthesis I will give all of the columns. So the first column would be employee ID. So I will type EID, which is the name of the first column, and this is of type integer. Now after this I will also put in the not null constraint. So this not null constraint means that all of the cells in this column should definitely have a value. And then I will give in the second column. So the second column is employee name. So E name, and this is of type varchar. So varchar stands for variable length character, and the maximum length would be 20. Then I'll give in the third column. So the third column would be employee salary. So I will name the column to be E salary, and this would be of type integer again. After this we have the employee's age. So the column name would be EH, and this is of type integer 2. Then we have the employee's gender. So I will name the column to be E gender, and this would be of type varchar. So this is of variable length character, and the maximum length is 20. And then we will give in the final column. So the final column would be the department in which the employee works. So let me name it to be EDEPT, and this would be of type varchar 2 and a maximum length of 20. Now after this I can set in the primary key. So I want this employee ID column to be the primary key. I will type primary key, and inside the parenthesis I will give in EID. Right. Now I will put in semicolon over here to indicate that this is the end of the syntax. Now I will select all of this and click on execute.
Right, so we have successfully created the employee table. How to insert records into a table? We can insert records with this insert into statement. Now let's understand this command properly. So first we'd have to type in the keywords insert into, then we'll give in the table name, following which we'll give in the keyword values. And inside the parenthesis, we'd have to give in the values for each of the column respectively. Now let's go to MS SQL Server and insert records into our employee table. So let me start with the command. So I will type in insert into, then I'd have to give in the name of the table, which would be employee, after which I will give in the keyword values. And inside the parenthesis, I can give in all of the records. So let me start with the first record. Right. So we'll have to start off with the employee ID. So the employee ID is, let's say 1. Then the second column is the employee's name. And this is of type varchar. That is why I will give in the value inside these single quotes. So the employee's name is Sam. After this, we would have to give in the employee's salary. So Sam earns $95,000 per annum. I will give in 95,000 over here. Then we have the employee's age. So Sam's age is 45. After which we have the employee's gender. Again, since this is a variable character, so I will use the single quotes over here, and Sam is male, obviously. After which we'd have to give in the department in which the employee works. So again, this is variable length character. I will give in single quotes, and Sam works in operations. So let me type in operations over here. Right. Now I will put in semicolon over here. I will select all of this and I will click on execute. So we have successfully inserted one record into our table. Now let me follow the same procedure and insert another record. So insert into employee values, and inside the parenthesis, the first column is employee ID, which would be 2. After this, I'd have to give in the name of the employee. So the name of the employee is Bob, and Bob earns $80,000, which is his salary. So let me put in 80,000 over here. Then we have the employee's age. So Bob's age is 21. Then we have the gender of the employee. So Bob is male, obviously again. Then we'd have to give in the department in which the employee works. So Bob works in support. Again, I will put in semicolon. I'd have to select all of these. Let me click on execute. Right, so we have also inserted the second record. Now let me insert the third record. So again, it would be the same command. Insert into employee values. Inside the brackets, let me give all of the values for the columns. So employee ID is 3. The name is Anne. And Anne's salary is $125,000 per annum. She's quite rich, isn't she? And her age is 25. And she's obviously female. Now we'd have to give in the department in which the employee works. So Anne works in analytics. Let me type in analytics over here. So it seems like people who work in analytics earn quite a lot, doesn't it? So let me put in semicolon over here. I'll select all of these and let me click execute. So similarly, I will insert 3 more records into the same table. Right, so we have successfully inserted 6 records into a table. So guys, this is how we can insert records into a table. How to select data from our table. So first we will work with the select statement and learn how to extract individual columns. Then we will work with the select distinct statement to select only distinct values. So the select query is one of the most important commands in SQL, and it is used to get data from our table. So let's have a look at the syntax. So first we'd give the keyword select and then list down all of the column names that we want to select. Following which we'll give the keyword from and then finally give the table name from which we are supposed to select these columns. So let's select some data from our employee table. So let's say I want to extract only the employee name column from the employee table. So for that, I would have to give in select and then I would have to give in the name of the column. So the name of the column is ename and then I will give in the from keyword, after which I will give in the name of the table, which is employee. So let me put in semicolon and let me hit execute. Right, so I have successfully extracted only the name column from the entire employee table. So similarly, if I wanted to extract only the age column from the employee table, we'd have to put in a similar syntax. So it would be select employee age
from, and the name of the table is employee. Execute, right? So we have extracted the age column from the entire employee table. Now we can also extract multiple columns from our table. So for that, we'd have to separate each of the columns with a comma. So let's say I'd want to extract the name column, the gender column, and the salary column from the entire employee table. So let me write the syntax for that. So it would be select. So I will give in the first column, which would be e-name. Now I would also want the gender. So I will put in e-gender. I'll put in a comma. And then I would also want the salary column. So I will put in e-salary. After which I will use the from keyword, and then I will give in the name of the table, which would be employee, semicolon, and let me hit execute. Right? So I have extracted 3 columns from the employee table, and those 3 columns are e-name, e-gender, and e-salary. So this is how we can extract multiple columns from the same table. Now we can also extract the entire data from our table. And to extract the entire data from our table, we'd have to use the asterisk operator. So let me show you guys how it's done. So the command would be select, and then I will put in star, after which it will be from employee. So as simple as that, guys. Select star from employee. So whatever table it is, all you have to do is select star from, and then you'd have to give in the table name. So this is how you can extract all of the data from a particular table. So I will give in semicolon and let me hit execute, right? So when I gave the command select star from employee, I was able to extract all of the data from the employee table. Now let's look at the select distinct statement. So a column often contains many duplicate values, and sometimes we'd want to extract only the distinct values from the column. So this is where select distinct comes in. So the syntax of select and select distinct is pretty much the same. The only difference is we follow up the select keyword with the distinct keyword. Now let's select some distinct values from our employee table. If we have a glance at this gender column, we see that these 2 values are being repeated. So we just have 2 values, male and female, and these 2 values are being repeated. So now if I wanted to extract only the distinct values, so this would be the command for that. So I will type in select, and I'll follow up the select keyword with the distinct keyword. After which I'll give in the column name whose distinct values I'd want. So the column name would be e-gender, and then it'll be from the name of the table, which is employee. So let's see, what do we get? Select distinct e-gender from employee. Right? So we see that we only get the distinct values, which are female and male. Now let me actually remove this distinct keyword and let me hit execute. So let's see what is the difference, right? So if I remove the distinct keyword, we get all of the values. So male, male, female, female, male, and female. Now, so if we use the distinct keyword, we'll only get the values which are different. So these are the cases where select distinct can be used. So the where clause is used to extract only those records that fulfill a specified condition. For example, we'd want to extract those records where the age of the person is more than 60. Or filter out those records where the occupation of the person is doctor. Now let's have a look at the syntax of where clause. So we'll start with the select keyword. Then we will give in the list of all of the columns which we want to select. Following which we'll use the from keyword and give the table name. And finally use the where keyword and follow it up with a condition that would determine which records are to be extracted. So let's filter out some records from our employee table. Now let's say we'd want to find out all of the female employees of our company. So for this, I'd have to extract those records where the gender equals female. So let me go ahead and write the command for that. So that would be select star from, I will give in the table name, which is employee, and then I will use the where keyword and follow it up with the condition. So the condition would be e gender is equal to female. Right, so what I'm basically doing is I am extracting all of the female employees from this employee table. Let me hit execute. Right, so Anne and Julia are the only female employees. Now I want to find out those employees whose age is less than 30. So let me write the command for that. Select star from employee where I will give in the condition. So this time the condition would be
E age is less than 30, right? So the age needs to be less than 30. I'll give a semicolon. Let me hit execute, right? So these are the three employees, or these are the three records where the value of E age is less than 30. So Bob, Ann, and Jeff, these are the three employees whose age is less than 30. Now similarly, let's say I want to find out all of those employees whose salary is greater than $100,000. So let me write the command for that. So this time the command would be select star from employee where, so the condition would be E salary is greater than 100,000, semicolon, and execute. So Ann, Matt, and Jeff are the three employees whose salary is greater than $100,000. So Ann's salary is $125,000, Matt's salary is $159,000, and Jeff's salary is $112,000. So guys, this is how we can filter out records with the where clause. How to extract records on the basis of multiple conditions using the AND, OR, and NOT operators. So we'll start with the AND operator first, then we'll filter records with the OR operator, and finally we'll work with the NOT operator. So with the AND operator, we can basically fetch those records which satisfy all of the conditions separated by AND. For example, we want to find out all the doctors whose age is greater than 60. So there are two conditions over here. First, the age needs to be greater than 60. Second, the occupation needs to be doctor. So we'll get only those records where both the conditions are being satisfied. Now let's have a look at the syntax. So here, after we give the first condition of the where clause, we follow it up with the AND operator and give the second condition. And similarly, if we have another condition to be satisfied, we'll again give the AND operator and then give the next condition. So let's fetch some records using the AND operator. So I'd want to extract all of those employees whose gender is male and age is less than 30. So the command would be select star from employee. I'll use the where clause and then given the first condition. So the first condition is gender needs to be equal to male. So E gender is equal to male. I'll use the AND operator and then given the second condition. So the second condition is the age needs to be less than 30. Let me hit execute. Right, so Bob and Jeff are the two employees whose gender is male and age is less than 30. Now similarly, I'd want to extract all of those employees who work in the operations department and their salary is greater than $100,000. So the command would be select star from employee where I have to give the first condition. So the first condition is the department needs to be equal to operations. I'll use the AND operator again. And then I'll give the second condition. So the second condition is the salary needs to be greater than $100,000. Right. Execute. So Jeff is the only employee who works in operations and his salary is greater than $100,000. Then we have the OR operator. So the OR operator displays those records where at least one of the conditions is satisfied. For example, if we want to filter out either a software engineer or a doctor, then we can use the OR operator. And this is the syntax for the OR operator. So similar to AND operator, after we give the first condition, we follow it up with the OR operator and then give the second condition. Now we'll fetch some records from the employee table using the OR operator. So I want to extract all of those records where the employee works either in operations or in analytics. So the command would be select star from employee where I need to get the first condition. So the first condition is department should be equal to operations. I'll use the OR operator now and then give the second condition. So the second condition is the department needs to be equal to analytics. Right. So we have 4 records over here. So Sam works in operations, Anne works in analytics, Julia works in analytics, and Jeff works in operations. So there are 4 results, out of which 2 people work in operations and 2 people work in analytics. Now similarly,
I want to extract those records where either the salary is greater than $100,000 or the age is greater than 30. So this would be the command select star from employee where salary is greater than $100,000. I'd have to use the OR operator and then give the second condition. So the second condition is age needs to be greater than 30. Execute. So again we have 4 records over here. So the first record is Sam, whose age is greater than 45. Then we have Anne, whose salary is greater than $100,000. Then we have Matt, which satisfy both the conditions actually. His salary is greater than $100,000 and his age is also greater than 30. Then we have Jeff, whose salary is greater than $100,000. So these 4 records, we see that at least one of these conditions is being satisfied. And finally we have the NOT operator. So with the NOT operator, we can extract those records where the condition is not true. For example, if I wanted to extract all those records where the occupation of the person is not equal to software engineer, then I'll use the NOT operator. So let's have a look at the syntax of NOT operator. So here we follow up the where clause with the NOT operator and then give the condition. Now let's work with this NOT operator. So I want to extract all of those records where the gender is not equal to female. So the command would be select star from employee where after where clause I need to use the NOT operator and then give the condition. So gender is equal to female, right? So before the condition I use the NOT operator. So this would basically give me all of the records where gender is not equal to female. So I'll hit execute. So see that I get 4 records in total and all of those 4 records the gender value is male. Now similarly I'll extract all of those records where the age is not less than 30. Right? So select star from employee where I need to follow it up with the NOT operator and then give the condition which would be E of age is less than 30. So this is the actual condition, E of age is less than 30, and since I preceded with the NOT operator, I will get all of the records where age is actually not less than 30. I'll hit execute. So these are the 3 employees whose age is not less than 30. We have Sam, whose age is 45. We have Julia, whose age is exactly 30. And then we have Matt, whose age is 33. So guys, this is how we can work with AND, OR and NOT operators. How to extract records with a like and between operators. We'll start with the like operator. So the like operator is used to extract those records from a table where a particular pattern is present. For example, we'd want to extract all those records where the person's name includes John. So if we have records of 3 people in our table with the names Jonathan, Johnny and Marcus, then with the help of like operator, we can extract records where the names are Jonathan and Johnny, since they have the required pattern present in them. Now, the like operator is used in conjunction with the wildcard characters. And there are 2 wildcard characters. First one is the percentage symbol and the second one is the underscore character. So the percentage symbol is substitution for 0, 1 or more characters, while the percentage symbol is substitution for a single character. And this is the syntax for the like operator. After giving the where clause, we given the column name followed by the like operator and then the pattern which you want to extract. And keep this in mind guys, the pattern should be inside single quotes. Now let's do some operations with the like operator. So let's say I want to extract all of those records where the employee's name starts with the letter J. So the command would be select star from employee where I will give in the condition which would be E name, following which I will give in the like operator and inside single quotes, since the name should start with J, I will type J.
after which I will use the percentage wildcard. So all of those names which start with J would be extracted with this command. So let me hit execute. So Julia and Jeff are the two employees whose name starts with J. Now similarly, I'd want to extract all of those employees whose age is in the 30s, right? Select star from employee where I need to give the condition. So age, following which I'll give the like operator, and then inside single quotes, the age needs to be in 30s. So after 3, I will use the underscore wildcard character and then put in the semicolon. Let me hit execute. So we have Julia and Matt over here. So Julia's age is 30 and Matt's age is 33. So they are the two employees whose age is in the 30s. Now let's look at the between operator. So the between operator is used to select values between a given range. For example, we can extract only those records where the age of the person is between 20 and 25. And this is the syntax. After where clause, we give in the name of the column, then we give the between keyword, after which we give in the lower value of the range, then use the AND operator, and then give the maximum value of the range. So I want to extract all of those employees whose age is between 25 and 35. So the command would be select star from employee where the condition would be age should be between 25 and 35. Execute. So Anne, Julia, Matt and Jeff are the 4 employees whose age is between 25 and 35. So as you see over here, this value is inclusive, right? 25 is inclusive. So Anne's age is 25, Julia's age is 30, Matt's age is 33 and Jeff's age is 27. And these are the 4 employees whose age is between 25 and 35. Now similarly, I'd want to extract all of those employees whose salary is between $90,000 and $120,000. So the command would be select star from, I need to give in the name of the table which is employee, then I'll use the where clause and then give the condition. So the condition would be salary between, so the salary needs to be between $90,000 and $120,000. I'll put a semicolon, let me hit execute. So Sam and Jeff are the 2 employees whose salary is between $90,000 and $120,000. So Sam's salary is $95,000 and Jeff's salary is $112,000. With some basic functions in SQL. So we'll look at the min function, max function, count function, sum function and average function. Let's start with the min function. The min function gives the smallest value in a column. Let's look at the syntax. First we give in the select keyword, then we give the min function and inside the parenthesis we specify the name of that column from which we are supposed to find the minimum value. So I want to extract the age of the youngest employee of the company. So this would be the command for that. Select and then I'll use the min function and then pass in the column which would be age. I'll use the from keyword and then give in the name of the table which would be employee. So the total command is select minimum of age from employee. I'll hit execute. So we see that the minimum age in the table is 21. Similarly, if I wanted to extract the salary of that employee who would get the least salary, so the command would be select min and instead of age it would be salary from employee. So the salary of the employee who earns the least is $73,000. Then we have the max function. The max function gives the largest value in a column. Here again we give in the select keyword, following which we give the max function and inside the function we specify the name of the column from which we're supposed to get the maximum value. Now I'd want to extract the maximum age and maximum salary from this table. So this would be the command for that. Select and I will start off by extracting the maximum age. Inside the max function I will pass in the column which is E of age. And then I'll use the from keyword and then give in the name of the table which is employee. So the maximum age of an employee is 45. Similarly, I want to find out the maximum salary. So that would be E salary from employee. Execute. So the maximum salary is $159,000. Then there's a count function.
So the count function returns the number of rows that match a specified criteria. That is, if we wanted to find out the number of male and female employees in a company, then we can use the count function. Let's look at the syntax. So after the select keyword, you will use the count function and give in an asterisk inside the parenthesis. Then you'll give the table name, and finally you'll use the where clause to give the condition. So let's use this count function to get the count of number of male and female employees. So I'll start off by getting the count of number of male employees. So select, I will use the count function, and inside the count function I will pass in the asterisk symbol. After which I'll use the from keyword and then give in the name of the table, which would be employee. Then using the where clause I will give in the condition. So I'd want the count of all of the male employees. So E of gender should be equal to male. Let me see what do we get. So there are 4 male employees in total. Similarly, if I wanted to get the count of all the female employees, the command would be select count of star from employee where E gender equals female. Right, so this would be the only difference. I'll hit execute. So I get 2. So there are 2 female employees in the entire organization. Then we have the sum function. So the sum function would give you the total sum of a numeric column. And this is the syntax. So here similarly, we will give in the sum function after the select keyword and give the column name inside the parenthesis. So I want to get the total sum of salaries of all of the employees, right? So the sum of salaries of all of the employees. Select, and then I'll use the sum function, and then I'll pass in the column which would be E salary from the name of the table, which is employee. So the total salary of all of the employees included is $644,000 per annum. And finally we have the average function. So the average function gives us the average value of a numeric column. And the syntax is same as the rest. So we'll give in the average function after the select keyword and give the column name inside the parenthesis. So this time I want to get the average age of all of the employees. So select, and then I will use the AVG function and then give in the column which would be EH from the name of the table, which is employee. So the average age of all of the employees is 30. So guys, these were some of the aggregate functions in SQL. Some string functions. So first we have the ltrim function, which helps in removing the blank spaces on the left side of the character expression. So let's implement this function in SQL Server. So let me first create a string with some blank spaces on the left side. So I'll type select, and then I will give some blank spaces on the left side. Now let me pass in a string, and I'll name the string to be Sparta. I'll hit execute. Right, so this is the string which has some leading spaces on the left side. Now if I want to remove all of these blank spaces on the left side, all I need to do is use the ltrim function. So I will type select ltrim, and inside this I will pass in the string with the leading spaces. So I'll copy this and I will paste it over here. Now let me execute both of this simultaneously. Right, so this is the string with the leading spaces, and when we use the ltrim function, all of those blank spaces on the left side were removed. Then we have the lower function, which basically converts all the characters to the lower case. So let's look at an example. This time, let me actually print a string which has all the characters in capitals. So this is Sparta. So here we see that all of the characters in the string are in capitals. I'll execute this, and this is what we get. Now if I want to convert all of the characters into lowercase, I can just use a lower function. So I will type select lower and then pass in the string inside the function. I'll copy the string, I will paste it inside this, I'll hit execute. So this is the string where all the characters were in capitals, and after using the lower function, this string where all the characters were in capitals have been turned to lowercase. Similarly, we have the upper function, which basically converts all the characters to uppercase. So this time I will take in a string which has all the characters in lowercase. So select, I will type hello world.
let me print this, right? So here we see that initially all of the characters are in lowercase. Now after this, I will type select upper and then pass in the string inside the function. I'll copy this, I will paste it over here, I'll hit execute. So this was our initial string, and after using the upper function, we have converted the string into capital case. After that, we have the reverse function, which basically reverses all the characters in the string. So let's implement this too. So let me take in a random string again, select, and I will type I love ice cream. I'll hit execute. So this is what we get initially. Now after this, I will use the reverse function. Select, reverse, and I will pass in the string inside the reverse function. I'll copy it and I will paste it inside this function over here. Now let me execute. So this is the initial string, and after using the reverse function, we have reversed all of the characters in the string, right? So you see that this is the starting and this is the ending over here, and after reversing it, we get this final string. And finally, we have the substring function, which gives us a substring or part of the string from the original string. Now let me give in the original string first. So I will type select, and then the string would be this is Sparta. Now let's say I would want the substring Sparta from this entire string. So this is where we can use the substring function. So I will type select substring. Now the substring function takes in 3 parameters. First is the original string. So I will copy the original string and I will pass it into this as the first parameter. Now after that, I need to give in the index value from where the substring starts. So this is the first character of the substring which I want. So the index value would be 1.